Aber leider wissen wir ja, dass es das nicht gibt. Oh, da unten ist eine Plauderei. You know, Kisara, I've learned a lot traveling with you. Oh? About what in particular? Cooking. Getting to finally cook together again after so long has made me realize just how amazing a chef you really are. I need to take the opportunity to watch you at work again while I still have the chance. Your cooking already has everyone coming back for seconds. I don't think there's anything left to teach you. Oh, but there is. Not only do you season things perfectly every time, but your movements are so quick and precise. Compared to you, I'm just a novice. I hope you don't mind if I swipe a few of your techniques. You've really gotten into cooking, huh, Shionne? Though, as usual, she still buys a ridiculous amount of ingredients. There's no such thing as too many ingredients. And can you blame me for wanting to try out every new recipe we find? I can relate. Trade between realms has flourished within this past year, and with it, the availability of exotic ingredients. It's the same in Viscint. The people there have been experimenting with food that incorporates a wider array of flavors. You're telling me brand new gourmet cuisine is being invented all over the world? I want to try making and eating all of it. Eating the food is one thing, but isn't it hard finding and learning a bunch of new recipes like that? Yeah, you make a good point. In the past, Kisara has always been there to help me, but I'm not so sure it would be as easy on my own. In that case, I'll put in the effort to learn some new recipes myself. That way I can teach you the next time we meet. You will? Of course. I'm not one to back down from a new cooking challenge. And besides, I really do appreciate your faith in me. Why don't we all just go to Kisara's every once in a while? You teach the rest of us too, right? Cooking classes with Kisara? I think I'd like to join in on that. Very well. I'll take on all of you. Are you gonna teach us? Or are you gonna fight us? Ich mag diese Plaudereien. Witzige kleine Geschichten. So, wir gehen uns aber trotzdem mal jetzt hier hinten umsehen. Ja, mehr gibt es hier tatsächlich erstmal nicht. Gut. Sieht das nicht toll aus? Da ist sogar irgendwas. Ein Halbschattenstein. Cool. Oh, ich habe einen Schnellreisestandort hinzugefügt. Echt jetzt? Mitten in der City. Cool. Ich bin eins zu früh abgebogen. Egal. Hier gibt es hier einen Rundweg. Oh, da ist nochmal so ein Glitzer. Heuschrecken gerade. Cool. And that's what he said. Can you believe that? It's true. This really is a masterpiece. How come you're able to live together? Huh? Why wouldn't we? Because Brennans and Danans are so different. Well, we do have our differences. I can use astral arts, for example, while he, as a Danan, cannot. But my friend here can move much faster than me, and he has a splendid singing voice. Well, your sculptures are beautiful enough to adorn the palace. There's more to appreciate in our differences than find fault in. Plus, differences in our individual abilities mean little in the course of day-to-day life. I don't understand. Well, we certainly take a different approach around here. I could see it being confusing if you're not used to it. It looks to me like you're friends with Lord Dohalim. Maybe you could talk to him as well. Lord Dohalim is the only reason we're able to live like this in the first place. It's all thanks to him. Really? Ja, wir sind einfach geil. That is what they say. What do you think, Nazamil? Are you starting to see how things work around here? I can see that Brennans and Danans get along with each other, even if I still don't understand why. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay. Da glitzert's auch. Ominöser Augapfel. Das hebe ich auf.
Ekelhaft. Could you see yourself living here? Yeah. I think I'd feel safe here. Good. Then all that's left is to meet with Droshin. Dann ab zu Droshin. Hey ho. Lord Dohalim, and the rest of our heroes. If you'd given me more warning, I'd have prepared a better welcome. That is not necessary. I no longer rule Menencia, after all. More importantly, we have a request. I'd be happy to do anything in my power, of course. This is Nazamil. We'd like you to arrange for her to be able to live here. Understood? Aren't you going to ask if I'm Renan or Danon? They'll ask during the formal procedures. Not that it matters much. There is one thing that matters, however. Whether or not you agree with this realm's ideals. Well, what do you say? Can you interact with those different from yourself without prejudice? I'm not sure yet. But I think it's nice that the Renans and Danons here don't fight. That's good enough for me. There is a screening process, but I'm sure you'll be fine. Recently, many Danons and Renans have tried to move here for our realm's abundance, yet they take issue with our principle of coexistence. That's why I'm more than prepared to defend our ideals. Oh, but I'm getting ahead of myself. A room at Autalina Palace will be provided until she has her official residence. At the palace? Not at the inn? It's a good way to make use of our many spacious rooms. The palace is now public property, after all. We'll show her the way there. I appreciate that. Oh, by the way, Lagiel was wondering when you'd be coming back. Lagiel? Understood. I'll go check on her later. Don't Alphen and the others also live here? Only Kisara and Rinwell at the moment. Alphen and Shionne are always traveling. Oh, I see. Das gefällt der Kleinen wohl nicht, What is dass it, Nazamil? Nothing. nicht alle hier sind. Eine Pyjama-Party mit allen. So. Gehen wir mal gucken. Wir müssen doch da rein, oder? Ja, ich glaube schon. So, das ist mal wieder... Ja. Zum Adelszimmer im Palast. Where the heck ist das Adelszimmer? Ich scroll mal durch die Karte. Dauerlebens. Da hinten ist das Adelszimmer. Okay, das ist im zweiten Obergeschoss. Und zum zweiten Obergeschoss kommen wir dahin. Kisara and Dohalim, living together in the palace, huh? I myself am simply being provided a room. By who? Kisara? What did you just say? Ja, die beiden sind zusammen. Da lang? Nein. Da lang. Das hier sieht richtig aus. Hallo. Wir können also noch nicht ins Zimmer? Nein, tut mir sehr leid. Wir richten es gerade noch her. Wir sollten aber bald fertig sein. Alles klar. Danke. Tja, ihr habt ihn gehört. Warten wir im Palast. Verzögerungstaktik. What is there to do for fun in this palace when you want to kill some time? I suppose you could read a book in the library. Or compose a poem, perhaps. That can really make the hours fly by. How about going to the courtyard? It'll be easier that way if someone comes calling. Ja, wir gehen ja schon. Kein Stress, wir gehen ja schon. Falls ich hier gerade auf dem richtigen Weg bin. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal durch. Missionen! Hier gibt's Missionen. Warum wird... Oh.
Und da gibt auch plötzlich was. Oh. Okay. Okay. Haben will. I think Haben there's will. someone in trouble here. Well, let's see what they have to say. Haben will. Nein, da schon mal nicht. Da schon mal auch nicht. Ich bin verwirrt. Da. Hi. Sag mal, wann bauen Sie denn unser Schulhaus? Es dauert noch eine Weile, bis unser Zuhause gebaut wurde, mein Junge. Bis dahin bleibt uns keine Wahl, als hier zu bleiben. Well, Hey, Frage. Warum dauert das so lange? Das ist ein besonderes Bauwerk, kein übliches Haus. Deshalb zogen wir aus Pellicin her. Nun, natürlich hat uns auch Menenciers Ideal der Koexistenz davon überzeugt. Ein ungewöhnlicher Bau, sagst du? Inwiefern? Es ist eine Institution, um die Jugend zu unterrichten. Ich habe vor, dort zu wohnen und als Lehrer zu arbeiten. Ich wollte einen Ort errichten, an dem rennische und dänische Kinder gleichermaßen eine Bildung erhalten. Great! Was für eine tolle Idee! Und du kamst extra bis nach Viscint, um den Plan umzusetzen? Genau. Schließlich unterrichtet eine rennische Frau bereits Kinder in der Bibliothek dieser Stadt. Mit ihrer Hilfe und ihrem Wissen kann ich hoffentlich ein würdiges Schulhaus aufbauen. Gibt es denn echt so viele Kinder da draußen, die Bock aufs Lernen haben? Eines ist schon hier. Und viele andere Kinder in der Stadt haben gesagt, dass sie auch gerne lernen würden. Law? Hey, klingt ja nach einer tollen Gelegenheit. Warum schließt du dich ihnen nicht an, Law? whoa! Nee, danke, lieber nicht. Ich will mehr als nur Buchwissen vermitteln. Ich habe vor, auch die Leibesertüchtigung mit den Kindern zu üben. Du scheinst ziemlich gesund und munter. In dem Fach würdest du sicher Bestnoten haben. Meinst du? Wenn es einfach um Training geht, könnte ich es ja mal versuchen. Leider ist der Weg bis zu meinem Ziel noch lang. Ein Gebäude, in dem viele Kinder lernen können, braucht mehr Materialien, als derzeit zur Verfügung stehen. Und mehr Leute wollen in Viscint leben, aber wir haben kaum genug Materialien für normale Wohnhäuser. Allerdings, und insbesondere bei Sugelteilen, herrscht Mangelware. Dabei sind sie so wichtig, um die Gefahren und Schwächen von Sugel zu vermitteln. Leider weiß ich nicht, wie ich an sie herankommen soll. Helfen. Yes! Wie wäre es, wenn wir die Sugelteile besorgen? Es ist wichtig, dass Kinder einen sicheren Ort zum Lernen haben. Wir sollten uns beeilen. Wirklich? Würdet ihr das für mich tun? Klar, du brauchst sie doch für die kleinen Stinker, oder? Überlass es uns. Ich bin euch zutiefstem Dank verpflichtet. Dann überlasse ich die Sache gerne euren fähigen Händen. How about it? Warte doch mal, wir haben jede Menge von dem Zeugs. Warum geben wir sie ihm nicht? Ach so, wir haben schon. How's this? Hier, nimm sie einfach. Oh, vielen Dank. Das reicht allemal für den Bau. Und genug Anschauungsmaterial für den Unterricht bleibt übrig. Juhu! Ist das nicht super, Herr Lehrer? Moment, Herr Lehrer? Ihr zwei seid nicht verwandt? So ist es. In Wahrheit ist der Kleine ein Däner. Ich habe ihn aufgenommen, nachdem er seine Eltern verlor. Guess. Ein Renner, der einen Däner großzieht? So hatte ich auch einst reagiert. Ich wuchs an Lennegis auf und blickte auf das dänische Volk herab. Dann lernte ich in Pellicin dieses Kind kennen und habe ihn unterrichtet, um mir die Zeit zu vertreiben. Dadurch änderte sich meine Denkweise. Ich beobachtete in ihm eine Scharfsinnigkeit, die ich nie zuvor gesehen hatte, auch unter rennischen Kindern nicht. Ich habe gesagt, ich will mit meinem Lehrer hierher kommen, damit er mir noch mehr beibringen kann. Ich habe erkannt, dass es keine minderwertigen Menschen gibt. Kinder sind von Natur aus wissbegierig, egal ob Renner oder Däner. Damals entschied ich, einen Ort zu schaffen, an dem jeder eine gute Bildung erhält. Genau, in Pellicin herrschen tiefe Vorurteile, aber durch Viscint weht ein Wind der Gleichberechtigung. Und dennoch, wenn ich hier Erfolg habe, würde ich gerne in andere Städte ähnliche Schulen gründen, auch in Pellicin. Right. Das ist eine tolle Idee. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag einfach Bescheid. Ich könnte Fähigkeiten wie Sugelverteidigung, grundlegende Hausarbeit oder sogar Angeln unterrichten. Welch glückliche Fügung.
Ich nehme das Angebot dankend an. Kisara, Kisara ist die geborene Oberlehrerin. Sie hat ein echtes Händchen dafür. Aber sei nicht zu streng mit den kleinen Rackern. Du weißt ja, wie man dich im Dienstchor nennt. Sie haben einen Spitznamen für mich? Natürlich in deinem Beisein. Natürlich nicht in deinem Beisein. Die Drillmeisterin aus der Hölle war es, glaube ich. Law? Law, ich bin freundlich zu allen Schülern, die ein Mindestmaß an Respekt zeigen. Aber was Halunken angeht... hey, warte! Ich bin bloß der Überbringer der Botschaft. Zu viel Gefasel. Aber die Mission war schnell vorbei. I think you'd make a good school teacher, Kisara. When you taught me how to cook, your explanations were really easy to understand. I bet you'd be a hit with kids too. That is, if you can manage to not be the demon in this situation as well. What was that, Law? Nothing, Miss Kisara. Ich bin gerade im Überlegen, stopp hier, ob wir nicht gleich auch noch die Mission hier machen sollten. Ich meine, wir können ja in diesen Palast jederzeit zurückkommen, ne? Hier gibt es zwar keinen Schnellreisepunkt, aber scheiß drauf. Ich mach das jetzt mal. Oh, wir haben hier keinen Schnellreisepunkt. Okay, dann machen wir das nicht. Da kommen wir bestimmt dann noch später irgendwann hin, um das zu erledigen. Dann erstmal in den Garten. So, you like that flower, huh? The Rose of Unity. It's said to be a symbol of Rena and Dana becoming one. Is that why you like it? It's a flower that's neither Renan nor Danon. I guess it reminds me of myself. And yet, it grows everywhere. How can you be so calm about everything, Alphen? What? You mean about being the Sovereign? When I was in Niez... No, not just then. In other places too. I heard that the Blazing Sword is Rena's enemy. Its destroyer. Danons think so too. They look at you differently. Like you're something apart from them. How can you be okay with all that? It's not like I don't have feelings. Nazamil, are you scared of me? It's true that together we did overthrow Renan rule. But we didn't do so out of malice, or because we were trying to hurt people. Please believe that. I do. From the very beginning, when we first met, both of you have tried to help me. The daughter of a lord, half Danon, a test subject. Finding out more about who I am didn't change anything in your eyes. You still protected me without prejudice. It was the first time I experienced that, and it was nice. So because of that, I wanted to say,
Danke. Thank you. Geht doch. I should be the one thanking you. Huh? I didn't want anyone to get unfairly hurt. And when it seemed like they would, I vowed to use all my power to protect them. That's what I've been fighting for. So in the end, hearing your view on things makes it all feel worthwhile. Thank you. Sure. We can't always have our actions understood by others, even when we believe we're doing the right thing. What you said is very encouraging. People tend to judge others based on birth or background rather than what they've actually done. Everyone has their own assumptions. Though the world has changed, people's hearts and minds don't change so easily. Even so, What should I do? I want to help you, Alphen. I want to be useful. What should I do? Oh, Haare schneiden. that's, Hey, you guys! The room's ready! right. Got it. Let's go. We can discuss this more later. Okay. Jetzt ist sie aber enttäuscht.